Assalamualaikum and hello everyone. So back with me again on this final video for topic 1, which will be subtopic 1.3 language translators. Okay. Why we need to talk about translators? Kenapa? Translator ni seperti yang kita tahu, kan, dia adalah untuk translate satu bahasa yang asing, bahasa yang kita tidak faham kepada bahasa yang kita senang faham. So specifically language translator ni dia akan translate bahasa asing bagi komputer ataupun mesin kepada bahasa yang dia faham, iaitu bahasa machine language. Okay? So just to recap the learning outcome. So for this subtopic 1.3, at the end of the lesson, you will be able to differentiate types of language translator, which is compiler, interpreter, and assembler. So kita akan cover 3 jenis translator ini. Okay, so sebelum tu, obviously, kita kena tahu translator ni apa. Daripada figure yang you nampak dekat depan you sekarang ni, it actually summarize the whole point of our subtopic 1.3. So you can see here, okay, nampak kat sini, daripada high level language, dia perlu convert kepada assembly language. Assembly language nak convert daripada assembly language ni, daripada assembly language turun pergi ke machine. So we all know, daripada assembly language nak pergi kepada machine language, kita akan pakai assembler. However, daripada high level, which is human language, okay, ni semua kita dah cover dalam subtopic 1.2, nak pergi kepada machine language, kita perlukan guna 2 jenis translator, which is compiler dengan interpreter. Apa beza dua? Apa beza antara dua ni? Nanti akan di-coverkan. Okay? So let's look at So let's look at the formal definition of translator itself. So translator is a program that translates programming code into machine language. Okay? Do you all kena faham dan kena hafal lah. Right. Nah, so tadi kan saya dah cakap tadi, compiler dengan interpreter ni, both of them are used to translate high level language into machine language. But what is the difference? After this, kita akan tengok. So, let's look at assembler first. So, assembler, the definition, or we can call it function as well. Dia kerja dia adalah translate programs that are written in assembly language into machine codes. So, this is the example of the figures. So, you can see, this is all assembly language. Yang kita tahu kan, assembly language is made of English-like abbreviation. So, separuh manusia, separuh komputer. Maksudnya, kita faham sikit, komputer pun faham sikit. Tapi dia masih perlu kena translate kepada machine language menggunakan assembler. Dan kita tahu machine language dia penuh dengan series of binary digit zeros and ones. Okay. Next is compiler. Okay. Sorry. Compiler ni dia translate the entire source code of high level into machine level. So, maksudnya dekat sini, compiler, dia akan produce one executable file yang boleh, dia akan produce satu file yang boleh executed after, barulah dia akan keluarkan output. Okay? Itu kena ingat lah. So, compiler translate the whole entire source code. Dan ini contoh figure dia. So, kita ada satu source code yang boleh execute. So, we call this executable file. Okay. Nah, ini contoh dalam bahasa C++ lah. Kemudian, pergi pada compiler. Dan compiler akan ambil the whole source code ni. Dia akan translate pergi machine language. Dia terus, langsam terus. Okay. On the other side, interpreter. Interpreter ni dia translate programming language one line at a time. So, maksudnya line by line daripada atas sampai bawah. Okay. So, dia translate one by one. Ini gambar dia lah. Okay. So, kita ada satu program kita. Kemudian kita guna interpreter. Which is, dalam interpreter ni,
Kita ada satu program, okay? Dan interpreter ni dia akan tengok program kita ni line by line, which is setiap tu ada data dia lah. And then dia akan produce terus output. So maksudnya interpreter ni dia tak ada executable file tu, tak ada. Sebab dia terus shoot, terus pergi ke output. Okay, apa maksud dia ni? Okay, jangan risau, akan ada explanation dia later on. Okay, ni secara general kita tengok, when kita letak compiler dengan interpreter ni sebelah-sebelah, okay, you boleh nampak. So first, dia akan start dengan source code. But compiler, okay, dia akan pergi, okay, source code ni pergi ke compiler. Compiler akan pergi produce machine code. Maksudnya satu executable file. Susah tu nak sebut. So maksudnya dia akan sediakan satu file yang boleh execute later on. Dan barulah dia proses output. Tapi interpreter, daripada source code, okay, dia compile, dia translate, barulah dia akan terus produce output. Okay, jangan confuse kat sini, dia tulis perkataan compiler ni. Dia, kat sini figure ni nak mention yang compiler, dia ada satu lagi proses yang terlibat. Barulah dia akan produce output. Tapi interpreter, dia tak ada. Dia daripada source code ni terus shoot, lamsam producekan output. Okay? Okay, jangan confuse Okay. Saya ada sediakan satu table kosong dan saya juga ada sediakan satu link khas yang you boleh tengok compiler versus interpreter ni. Okay. So you can click and watch that video to gain more understanding on the difference between compiler and interpreter. Tapi secara dia, okay, orang kata the main point between compiler and interpreter ni inilah. So compiler, first we look at the conversion punya input dengan output dia. So compiler dia convert entire instruction into machine code at once. Okay. While interpreter dia convert one statement or one instruction line by line and immediately execute that code. Ni tolong tukar dia punya typo ni. And the next point, compiler dia generate object codes. So maksudnya dia requires more memory. While on the other side, interpreter, dia tak ada object code. Hence, they require less memory. Apa maksud object code ni? Macam tadi, compiler dia akan produce satu file, betul? Executable file. So file tu disebabkan nak produce that file, sebab itulah dia perlukan lagi banyak memori lah. Okay, interpreter dia tak ada produce apa-apa file, maka dia tak perlu guna banyak memori. Okay, point yang ketiga, compiler, they generate error message only after converting the whole program. Hence, locating error is hard. Disebabkan dia dah produce terus, ambil satu program ni, dia dah convert the whole program kan, dia tak buat line by line, maka bila you dapat satu hasil tu, terus dah ada error banyak. So, bila you nak trace balik error ni dari line mana, kat mana, sangat susah. Tapi interpreter pula, okay, dia continues translating the program and it will stop after the first error is met. Hence, locating error is easy. So, setiap kali jumpa error je, dia berhenti. Jumpa error je, dia berhenti. So, senanglah kita nak fix ataupun nak trace error tu kan. Okay, kalau compiler, execution time dia faster. Interpreter, execution time dia slower. Kenapa? Sebabkan itulah tadi. Compiler ni execution time dia faster sebab dia dah terus convert the whole program tu lamsam. Okay. Tapi untuk interpreter, execution time dia slower sebab setiap kali dia jumpa error, dia kena berhenti. Setiap kali jumpa dia error, berhenti. So, sebab itulah execution time dia slower. Okay. And the compiler will display the error once the entire program is checked up. Point ni sama saja dengan point yang kat atas ni. Okay. And then interpreter, they display error when each instruction is run. Pun sama. It reflects back the third point just now. So example of programming language yang menggunakan compiler adalah C, C++. Untuk interpreter, programming language dia, contoh programming language yang guna interpreter
Python, Ruby, and then Basic. Macam mana pula Java? Java tu dia guna compiler ke guna interpreter? So that is your homework. Saya akan tanya dalam kelas later on. Cari Java language menggunakan translator apa. Okay? So that is your homework lah. Alright, so enough of compiler and interpreter, and jangan lupa untuk klik link yang saya bagi ni untuk tengok video dia lah. Alright, so the summary of topic 1. This is other terms that you need to remember and understand. So the first one is programming. The second one is programming language, programming paradigm, and last but not least is language translator. So simple sangat topik 1.0 ni, and fahamkan. Okay, just get the brief idea sebelum kita nak mula start the next topic, which is topic 2. Okay.